presentation እኔ እንዳወርደሩ ማለት ነው ስላይድ ላይ እንዳለው okay so Yeros will go first and then Helen ከዛ ይበልጣል እሱ እናደርግና and then we'll open it up for Q&A. I want you to comment then. Okay, we're live. Excellent. All come to fruition. For younger women, anything you want, you can make happen. Jump into it, fully committed, knowing, give it your best. And currently, being a woman, I think, especially when you have leadership roles, comes with quite a bit of opportunity. I can't code to save my life. He's like, I know exactly. I said, but there are 120,000 others who know how to code. But I want you to come and really help us think through around strategy and what we can do and how we can really drive more business and more market development across Africa. It's the ability to say, look, I have what it takes. I may go into situations, but I also know that I can get myself out as well. So it's really the ability to say, how do I actually throw myself into situations? And you have to learn very quickly that, you may have the title, but really any leadership role is about influence. The barriers are always there. I think it's hard to generalize and say that women are tougher on other women because it really honestly depends on can we, Mike, can we mute user 1000? I stood as well. Thank you. Rania, can you hear me? Rania? Yes, okay. I can. So maybe turn off the sound from Facebook. I think that we may get a feedback from that one. Okay.
All right. So I think it's 9 a.m. እዚህ ባለንበት በአሜሪካን ሀገር በኢትዮጵያ ከቀኑ 10 ሰዓት ነው። አሁን እንጀምራለን። ድምጻችን ይሰማል? በቻቱ ውስጥ ይነገሩን ድምጻችን የሚሰማ ከሆነ if you can hear us and see the video, let us know. So እንኳን ደህና መጣችሁ ሁላችሁም። ይሄ በኢትዮጵያን ፋርማሲስት and pharmaceutical scientist association in the diaspora እና የኢትዮጵያ ፋርማሲስት ማህበር በጋራ የሚዘጋጅ ፋርማሲስቶች ላይ ያተኮረ የኮቪድ-19 ዌቢናር ሲሪስ ነው። ዛሬ ለሁለተኛ ጊዜ ጆይን ያደረጋችሁን ሰዎች እንኳን በድጋሚ መጣችሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ጆይን ያደረጋችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ወደዚህ ዌቢናር። የኔ ስም ኤፍሬም አበበ ይባላል። በፕርዱ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ኦፍ ፋርማሲ አሲስታንት ፕሮፌሰር ነኝ። ዛሬ ሶስት ዲስቲንግዊሽድ የሆኑ ፋርማሲስቶች ፓነሊስቶች አሉን እና as a front line ኮቪድን እየተዋጉ ያሉ ባልደረቦቻችን ናቸው። እነሱን in a moment introduce አደርጋለሁኝ። Very briefly, Can you hear? Can you see the screen? Yes. Okay. እኔ ስክሪን ላይ ግን ሌላ ነው የሚያሳየው። I think የኤፓድ ሎጎ ነው ያለው። No, it's ጥሩ ነው። So can you see the PowerPoint slide? Yes. Okay, excellent. So ይቅርታ ለዛ። ኤፓድ የኢትዮጵያን ፋርማሲስቶች እና የፋርማሲቲካል ሳይንቲስት አሶሲዬሽን ኢን ዘ ዳያስፖራ በፈረንጅ አቆጣጠር በ2018 የተቋቋመ የነን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ነው እዚህ አሜሪካን ሀገር እና በ2019 ኢናጉራል ሲምፖዚየሙን አድርጓል። And its members include pharmacists, pharmaceutical scientists እና ሌሎች ፋርማሲ ፕሮፌሽናሎች እና በውስጡ አራት ወርኪንግ ግሩፖች አሉት። እነዚህም ኢንቨስትመንት፣ ሬጉላቶሪ፣ ፊላንትሮፊ እና ኤጁኬሽን and ትሬኒንግ ወርክ ግሩፕስ ይባላሉ። ይሄ ዌቢናር ሲሪስ is part of that education training work group. በአሁን በተፈጠረው በኮቪድ-19 ወረርሽኝ በተመለከተ የኤፓድ የተለያዩ ስራዎችን እያደረገ ነው። ለኢትዮጵያ ገቨርንመንትም እዚህ በአሜሪካን ሀገር ባለው በኢትዮጵያ ኤምባሲ አማካኝነት የተለያዩ ድጋፎችን በማድረግ ይገኛል። የኢትዮጵያ ፋርማሲቲካል አሶሲዬሽን ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ቀደም ካሉ የፕሮፌሽናል አሶሲዬሽኖች አንዱ ነው። በፈረንጅ አቆጣጠር በ1974 የተቋቋመ ነው። በአሁን ሰዓት ከ2000 በላይ ፋርማሲስት አባሎች አሉት እና በተለያዩ ጊዜ ከተለያዩ የመንግስት ኃላፊዎች፣ መስሪያ ቤቶች፣ ከፋርማሲ ትምህርት ቤቶች፣ ከፖሊሲ ሜከሮች እና ከሌሎች ፕሮፌሽናል አሶሲዬሽኖች ጋር በመሆን የተለያዩ ስራዎችን ይሰራል የፋርማሲን ሙያ ለማሳደግ። በአሁን ሰዓትም በአገር ውስጥ ባለው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ላይ በቀጥታ ትልቅ ተሳትፎ እያደረገ የሚገኝ የሙያ ማህበራችን ነው። የዛሬው ዌቢናር ታይትሉ ክሊኒካል ፕሬዘንቴሽን ኤንድ ማኔጅመንት ስትራቴጂስ ይሆናል። ይሄንን የሚያቀርቡልን ሶስት ዲስቲንግዊሽድ የሆኑ ፋርማሲስቶች አሉ። እነሱን ቀጥሎ አስተዋውቃለሁኝ። በመጀመሪያ ዶክተር ኢየሩሳሌም በፍቃዱ she is a board certified pharmacotherapy specialist። በአሁን ሰዓት የኤመርጀንሲ ዲፓርትመንት ክሊኒካል ፋርማሲስት ሆና ታገለግላለች በሜድስታር ጆርጅ ታውን ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ኢን ዋሽንግተን ዲሲ። በሁለተኛ ደረጃ ዶክተር ሄለን ኃይለስላሴ እሷም እንደዚሁ she is a board certified pharmacotherapy specialist በሰሜን ቨርጂኒያ በሚገኝ የቨርጂኒያ ሆስፒታል ሴንተር በሚባል ተቋም ውስጥ የፋርማሲ ሱፐርቫይዘር ሆና ታገለግላለች። ሶስተኛ ዶክተር ይበልጣል የሱ ግዛው
በአሁን ሰዓት በሲቪኤስ ኮርፖሬሽን ውስጥ ፋርማሲስት ሆኖ ያገለገለ ይገኛል ማለት ነው። በሶስት የተለያዩ ጉዳዮች ነው ዛሬ የምናወራው። የመጀመሪያው የኮቪድ-19 ክሊኒካል ፕሬዘንቴሽን እና ድራግ ቴራፒ ኦፕሽንስ ምን ይመስላሉ የሚለውን ዶክተር ኢየሩሳሌም ፕሬዘንቴሽን ታቀርብልናለች። ከዛ ቀጥሎ ዶክተር ሄለን የሆስፒታል ፋርማሲ ሊደርሺፕ የፕላኒንግ እና ሪስፖንሱ ከዛ ጋር የተያዙ ጉዳዮችን ታነሳልናለች። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ዶክተር ይበልጣል የሱ የኮሚኒቲ ፋርማሲስት ሳይድ ደግሞ ያለውን ፐርስፔክቲቭ ኮሚኒቲ ፋርማሲስቶች ያላቸውን ሮል በኮቪድ-19 ሪስፖንድ ለማድረግ ያለውን ኮንትሪቢዩሽን እሱን ያቀርብልናል ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ አቅራቢዎቹ እመራችኋለሁኝ። ዶክተር ኢየሩሳሌም floor is yours. ይሰማል አይደል? ያው ስሜ ኢየሩሳሌም ነው። እንግዲህ ኤፍሬም እንዳስተዋወቀኝ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ስለ ኮቪድ-19 ነው። ያው ኮቪድ-19 እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ሁላችንንም ያጨናነቀ ያለ ዲዚዝ ነው። ስለዚህ ሆፕፉሊ እንግዲህ ይሄ ፕሬዘንቴሽን ፖዚቲቭ የሆኑ ፔሸንቶቻችንን እንዴት አድርገን ማኔጅ ማድረግ እንዳለብን ያስተምረናል ማለት ነው። እንዴት ነው ሙቭ ማድረግ ያለብኝ? I'm sorry. Okay, so just to give you a quick background, እንግዲህ COVID-19 መጀመሪያ ላይ የተገኘው በውሃን ከተማ ያው ቻይና ውስጥ ነው በ2019 ይሄን ዲዚዝ ካዝ የሚያደርገው ቫይረስ is called SARS-CoV-2 virus, which is a single-stranded RNA virus. Early on, ያው አንዳንድ ፔሸንቶች ፖዚቲቭ የሆኑ ፔሸንቶች they were linked to this seafood market. ለዛ ነው የመጀመሪያው ትራንስሚሽን ከአኒማል ወደ ሂውመን ነው ያልነው። ቀጥሎ ግን ያው ብዙ ፔሸንቶች ፖዚቲቭ የሆኑ ፔሸንቶች ከዚህ ማርኬት ጋር ምንም አይነት ኤክስፖዠር የላቸውም ነበር። So that's when we realized የሂውመን ቱ ሂውመን ትራንስሚሽን እንዳለው ይሄ ዲዚዝ። So transmission ከhuman ወደ human primarily እንደምናውቀው ያስ through respiratory droplets. So አንድ ሰው cough ሲያደርግ ወይንም sneeze ሲያደርግ ከዛ ሰው አጠገብ ከሆንን ያው 6 feet away from each other ካልሆንን ወይ ደግሞ ማስክ ካላረግን በዚህ ቫይረስ ለመያዝ ቻንሳችን ሃይ ነው ማለት ነው። So በዚህ ቫይረስ ከተያዝን ወይም ፔሸንቶቻችን ከተያዙ የዚህ ቫይረስ ኢንኩቤሽን ፒሪየዱ ከ2 እስከ 14 ቀን ነው። ያው ኢንኩቤሽን ፒሪየዱ ካለቀ በኋላ ብዙ ሰዎች አሲምፕቶማቲክ ነው የሚሆኑት። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ማይልድ ሲምፕተምስ ይኖራቸዋል። አንዳንዶቹ ሞደሬት ሲምፕተምስ ይኖራቸዋል። አንዳንዶቹ ደግሞ ሲቪር ይኖራቸዋል። So ያው የኢሚዩን ሲስተማችን ነው የሚወስነው። So symptomatic ፔሸንቶች ያው the most common symptoms የምናየው in practice dry cough እና fever ናቸው። ያው አንዳንድ ፔሸንቶች fatigue ይኖራቸዋል። አንዳንዶቹ chills, headache, sore throat ይኖራቸዋል። ቫይረሱ ወደ ላንጋቸው ደግሞ ከገባ ያው short of breath ይሆናሉ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ respiratory symptoms ከመኖሩ በፊት GI symptoms ይኖራቸዋል አንዳንድ ፔሸንቶች። So nausea and vomiting እና diarrhea እንደሱ አይነት ሲምፕቶሞች ሊኖራቸው ይችላል። So እንዴት አድርገን ነው ፖዚቲቭ ፔሸንቶቻችንን ማኔጅ ማድረግ የምንችለው? ፔሸንቶቻችን ያው ማይልድ ሲምፕተም ካላቸው እና ሄልቲ ፔሸንቶች ከሆኑ ያንግ ፔሸንት ምንም ሃይፖክሲክ ካልሆኑ ብዙ ጊዜ አድሚትም አናረጋቸውም። we just discharge them home with a supportive care treatment. ግን ፔሸንቶቻችን ሞደሬት ሲምፕተምስ ካላቸው እና ሆስፒታላይዝ ማድረግ ካለብን ይሄንን ቻርት እንደ ጋይድ መጠቀም እንችላለን። So ይሄ more for patients who are ያው hypoxic ከሆኑ ያው O2 ሳታቸው less than 93% ከሆነ on room air ወይ ደግሞ እንደምታዩት high risk ፔሸንቶች ከሆኑ ያው ኤጃቸው greater than 60 ወይንም overweight ከሆኑ ወይ ደግሞ comorbidities ካሏቸው እንደ diabetes, COPD ወይም
HIV cancer patienቶች ከሆኑ at the same time chest x-rayያቸው abnormality ካሳየ እንደ infiltrate አይነት ወይንም ደግሞ respiratory symptoms ካሏቸው we can actually consider starting treatment. So treatment ሁላችንም እንደምናውቀው ብዙ ኢንስቲትዩሽኖች በአሁኑ ሰዓት ሃይድሮክሲክሎሮኩዊንን ነው የሚጠቀሙት ግን ያው አጥጋቢ የሆነ ኤቪደንስ እስካሁን ድረስ የለውም which I'll go over the clinical trials in a little bit. ቀጥሎ ያለው chart is more for severe COVID-19. So patienቶቻችን maybe in respiratory failure ውስጥ ካሉ እና vented ከሆኑ ይሄንን chart መጠቀም እንችላለን. So severe COVID ካለባቸው one of the treatment options that we have, so we have remdesivir. Remdesivir በአሁኑ ሰዓት በጣም limited supply ነው ያለው ብዙ ሆስፒታሎች እስካሁን ድረስ የላቸውም unless patienቶቻችንን ወደ clinical trial ካላስገባናቸው በስተቀር routinely use ለማድረግ ብዙ ሆስፒታሎች በአሁኑ ሰዓት የላቸውም so ሄለን more ታብራራልናለች ይሄንን ያው እሱ ደግሞ ከሌለን we can use convalescent plasma treatment እሱም ከሌለን we can use hydroxychloroquine ከዚህ በፊት ካልሰጠነው ማለት ነው If there is any evidence of cytokine release, ማለትም inflammatory markeraቸው high ከሆነ እንደ CRP አይነት እንደ interleukin 6 አይነት levelአቸው high ከሆነ we can consider using tocilizumab. So after all this, disease progress ካረገ either with the ERDS ወይንም with a cytokine storm, what we can consider is we can use IV steroid. So ዶዙን እዚህ ጋር list አድርጌዋለሁ ለcytokine storm usually high dose steroid ነው የምንሰጠው ለARDS ደግሞ low dose steroid ነው የምንሰጠው so ዶዙን list አድርጌዋለሁ So what treatment options do we have again so we have hydroxychloroquine እሱ ደግሞ ከሌለን we can use chloroquine we have remdesivir as an adjunct ደግሞ we have tocilizumab So just to give you a quick background, እነዚህ መድኃኒቶች እንዴት እንደሚሰሩ so ቫይረሱ ቅድም እንዳልኩት is called SARS-CoV-2 virus. So ቫይረሱ የራሱ የሆነ S spike protein አለው በዚህ አማካይነት ነው ሴሎቻችንን ታርጌት የሚያደርገው so ይሄ S spike protein ACE2 receptorአችን ላይ bind ይሆናል So bind ከሆነ በኋላ የራሳችንን የሆነ host cell receptors እና እንዶዞማችንን በመጠቀም ወደ ውስጣችን ይገባል ማለት ነው so እንደ chloroquine እና hydroxychloroquine ያሉ መድኃኒቶች ይሄንን viral entry block ያደርጉታል እዚህ ጋር so ቫይረሱ እንግዲህ ውስጣችን ከገባ በኋላ የራሱ የሆነ RNA እና የራሱ የሆነ structural protein produce ያደርጋል ማለት ነው through different conversions so እንደ ከሊትራ አይነት መድኃኒቶች as you can see here basically block የሚያደርጉት is the conversion of polypeptides to non-structural proteins by inhibiting this protease enzyme. እና ሌላው ደግሞ እንደ remdesivir አይነት መድኃኒቶች what they do is they inhibit the conversion of non-structural proteins to structural proteins by inhibiting this RNA-dependent RNA polymerase ማለት ነው. So በመጀመሪያ ያው hydroxychloroquine እና ማቀርበው ምክንያቱም widely used ነው በአሁኑ ሰዓት ያው hydroxychloroquine እንደምናውቀው በጣም የጥንት መድኃኒት ነው we use it እንደ malaria አይነት እንደ lupus አይነት እንደሱ አይነት ዲዚዞች እንጠቀመዋለን 2004 ላይ የነበረው የSARS outbreak ላይ in vivo activity የነበረው ይሄ drug ለዛ ነው አሁን ለኮቪድ-19 የምንጠቀመው እና አንዳንድ ደግሞ small clinical studyዎች ያው support ያደርጉታል so አንደኛው clinical study it's a French study ይሄ study it's a non-randomized control clinical trial so studyው include ያደረጋቸው patienቶች 36 patienቶች ነበሩ 20 patients they were in the hydroxychloroquine group 16ቱ ደግሞ they were in the control group So your study primary endpoint 2 was a negative PCR by day 6. So as you can see, by day 6 እንደምታዩት close to 70% of the patients in the hydroxychloroquine group had a negative PCR compared to only 12.5% in the placebo group.
So among patients እንግዲህ hydroxychloroquine group ያሉት among those patients ስድስቱ they also received azithromycin ለbacterial infection. So as you can see combinationውን ያገኙት ይሄ green ነው. So as you can see by day 6 close to 100% of the patient had a negative PCR compared to 57% in the hydroxychloroquine group and 12.5% in the placebo group. So ይሄ study እንግዲህ የሚያመለክተን hydroxychloroquine ያው effective እንደሆነ ነው at clearing the virus by day 6. ግን ይሄ study የራሱ የሆነ limitationዎች አሉት. አንደኛው limitation it's a small study ያው እንደነገርኳችሁ 36 patientዎች ብቻ ነው include ያደረገው ይሄ study. ሌላው limitation ደግሞ ያው non randomized clinical trial ነው. ስለዚህ ያው selection bias ሊኖር ይችላል ማለት ነው. So a much larger study it was conducted at the VA hospitals throughout the US. So a study basically is a retrospective study. Na 368 patientዎችን evaluate አድርጓል. So 97 patientዎች hydroxychloroquine group ውስጥ ነበሩ. 113ቱ combination group ውስጥ ነበሩ hydroxychloroquine plus azithromycin. 158ቱ ደግሞ they were in the no hydroxychloroquine group. So የዚህ study primary endpointዎቹ አንደኛው it's death, ሁለተኛው ደግሞ is the need for mechanical ventilation. So as you can see here hydroxychloroquine እና hydroxychloroquine plus azithromycin ያላገኙት ሰዎች so ዝም ብለው placebo ብቻ የወሰዱ ሰዎች they had the lowest mortality rate compared to the ones who received azithromycin plus hydroxychloroquine and hydroxychloroquine by itself. So in terms of overall risk of mortality, as you can see እዚህ ጋር hydroxychloroquine ያገኙ ሰዎች they had an increased risk of overall mortality rates, 2.61 times more than the ones in the no hydroxychloroquine group, as you can see here. Not statistically significant ነበረ ይሄ data. In terms of the risk of mechanical ventilation, እንደምታዩት እዚህ ጋር the use of hydroxychloroquine plus or minus azithromycin ምንም ይሄንን risk of mechanical ventilation ምንም reduce አላደረገው. statistically significant አልነበረም እዚህ ጋር እንደምታዩት. So ይሄ study የሚያመለክተን ምንድነው in terms of safety እንግዲህ hydroxychloroquine use mortality rateውን increase እንደሚያደርገው ነው. ግን ይሄ study የራሱ የሆኑ limitationዎች አሉት. One thing I didn't mention patientዎቹ included የሆኑት ሁሉም patientዎች male ነበሩ, ወንዶች ነበሩ እና they are all greater than 65 years of age. So አንደኛው limitation ይሄንን study we can't really apply it younger patient እና female patient ላይ apply ማድረግ አንችልም. ሌላ ሁለተኛው limitation like I said earlier it's a retrospective study, so that's actually one of the limitations የዚህ study. So ከዚህ ሁለቱ studyዎች እንደተረዳ ነው ይሄንን የዚህን drug efficacy እና safety assess ለማድረግ more larger የሆነ study እና randomized control የሆነ study እንደሚያስፈልገን የተረዳ ነው. So if we decide to use hydroxychloroquine እንግዲህ ዶዙን ሊስት አድርጌላችኋለሁ. እሱ ከሌለን we can use chloroquine. So ዶዙን እዚህ ጋር ሊስት አድርጌዋለሁ. One of the toxicities that I want to mention የሁለቱም ድራጎች QTC prolongation now, so it's very important to get a baseline EKG in እነዚህ ሁለቱን መድኃኒቶች verify ከማድረጋችን በፊት, and then at least for 3 days every single day we have to monitor the patient QTC. ምክንያቱም if we use it in combination with drugs like the azithromycin አይነት drug more QTCውን prolong ሊያደርገው ስለሚችል. ሌላ in terms of drug to drug interaction ሁለቱም መድኃኒቶች their substrate of 2D6 and 3A4, so drugs that will inhibit those enzymes የሁለቱን ድራጎች level increase ሊያደርግ ስለሚችል, so more toxicity ስለሚያመጣ we have to keep that in mind as well. ቀጥሎ remdesivir ነው ሁላችንም የምንጠብቀው መድኃኒት ነው.
So ይሄ መድኃኒት መጀመሪያ የተሰራው ለኢቦላ ነበረ ግን ያው ትራይሉ ብዙም effective አልነበረም ያው በሳርስ እና በመርስ አውትብሬክ ጊዜ ግን ያው በቪቮ እና ቪትሮ አክቲቪቲ ነበረው ይሄ መድኃኒት ለዛ ነው አሁን ለኮቪድ-19 የምንጠቀመው however recently published የሆነ trial this one is a randomized double-blind placebo-controlled trial the trial was conducted in China and trial ውስጥ የነበሩት ያው 237 ፔሸንቶች ነበሩ so ፔሸንቶቹ they were randomized in a 2-to-1 ratio to receive either remdesivir or control your trial primary endpoint 2 was the time to clinical improvement so hinnem define ሲያረጉት ያው hospital discharge ወይ ደግሞ improvement by 2 points on a 6-point ordinal scale of disease severity ነው ይሄም ያው ordinal scale by WHO approved የሆነ scale ነው so as you can see here time to clinical improvement ያው ሬቱ የሁለቱም አንድ አይነት ነው ምንም ዲፈረንስ የለውም ያው median time to clinical improvement የሬምደሲቪር ውስጥ ያሉ ግሩፖች was 21 days versus 23 days in the control group but it wasn't statistically significant secondary endpoinቶቹ አንደኛው 28 days mortality ነበር ያው 28 days mortality was 14% in the remdesivir group versus 13% in the control group so difference again minimum statistically significant alነበረም in terms of viral load suppression እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛው upper respiratory tract ነው ይሄ ደግሞ lower respiratory tract ነው as you can see here viral load suppression ነው የሁለቱም አንድ አይነት ነው ምንም difference የለውም so ትንሽ ይሄ study ትንሽ disappointing ነበር ግን ይሄም study የራሱ የሆኑ limitations ነበሩት አንደኛው limitation ያው studyው actually early ነበረ የተቋረጠው ምክንያቱም ብዙ ፔሸንቶች enroll ማድረግ አቅቷቸው ነበር so technically underpowered ነበር so underpowered ደግሞ ከሆነ difference-ን የሁለቱን መድኃኒቶች detect ማድረግ ትንሽ ሊያቅተው ይችላል ሌላው limitation study ውስጥ ያሉት ፔሸንቶች they also received ሌላ concomitant የሆኑ ቴራፒዎች እንደ ከሊትራ አይነት እንደ ስቴሮይድ አይነት concomitant የሆነ ቴራፒ ያው ተሰጥቷቸው ነበር so እሱ bias ሊፈጠር ይችላል so እነዚህ ይሄ study ራሱ የሆኑ limitations አሉት ቀጥሎ a much larger study this study actually was conducted this study actually was sponsored by Gilead never sponsored የሆነው Gilead remdesivir manufacturer no the study is called adaptive COVID-19 treatment trial or ACTT so Gilead actually በጣም በቅርብ ጊዜ preliminary results-አቸውን submit አድርገው ነበር So, like I said, a study with a larger study number. The study included close to 1,000 patients. So patients they were randomized to receive either remdesivir or a placebo. And the study primary endpoint was the time to recovery. Him defined CDREG as being discharged from the hospital or no longer requiring supplemental oxygen. So as you can see here, patients in the remdesivir group had a shorter time to recovery, 11 days versus 15 days in the placebo group. And him statistically significant number. In terms of mortality rate, a remdesivir group they had 8% mortality rate compared to 11% in the placebo group. However, numerically lower in Bihon was not statistically significant. So hopefully እንግዲህ study completed ሲሆን maybe ይሄ p-value ሊቀየር ይችላል this is just a preliminary study so remdesivirin ያው ከተጠቀምን ዶዙን ሊስት አድርጌዋለሁ እዚህ ጋር one thing I want to mention
the use of remdesivir is actually not recommended. ALT level-አቸው 5 times the upper limit ከሆነ እና GFR-አቸው less than 30 ከሆነ it's not really recommended. ብዙም ዴታ የለኝም ከረምደሲቪር ምክንያቱም አሁን ገና phase 3 trial ላይ ነው ያለው. So in terms of safety, ያው drug interaction እና safety ብዙም ገና አናውቅም. So we're still waiting for the trial to be completed. ሌላው mention ያደረኩት is convalescent plasma therapy. So ይሄ እንግዲህ ለብዙ ጊዜ ተጠቀምነው ነው ለብዙ viral infections. So ይሄ ምንድነው ያው አንድ ሰው ቫይረሱ ከያዘው እና recover ሲያደርግ ያው antibody produce ያደርጋል. So የሱን antibody ወስደን we just transfuse it sick የሆነ patient ላይ. So that's actually what convalescent plasma therapy is as a general. Like I said earlier, this therapy has been used for prevention and treatment of the MERS አይነቶቹ እንደ SARS እና እንደ influenza አይነት ለእንደሱ አይነት ተጠቅመነው ነበር ከዚህ በፊት ያው ትንሽ promising ነበረ. So that's why we're currently use it. However, ያው ለኮቪድ-19 እስካሁን efficacy-ውን እና safety-ውን ገና ብዙ አላወቅንም. So ያው clinical trial-ዎቹ እንግዲህ completed ሲሆኑ more data ይኖረናል ማለት ነው. ያው ቀጥሎ ቶሲሊዙማብ ነው። ይሄንንም ቅድም mention እንዳረኩት as an adjunct ነው የምንጠቀመው። ያው ፔሸንቶቻችን if they have an increased inflammatory markers እንደ CRP level-አቸው greater than 70 ከሆነ ወይንም ferritin level-አቸው በጣም high ከሆነ ይሄንን drug መጠቀም እንችላለን። This is an interleukin 6 inhibitor. ያው በአሁኑ ሰዓት ለሩማቶይድ arthritis ነው የምንጠቀመው። ግን ያው as an adjunct እንግዲህ ለኮቪድ አሁን እየተጠቀምነው ያለነው ዶዙን እዚህ ጋር ሊስት አድርጌዋለሁ. In terms of contraindication, ያው it's not really recommended to use patients ያው neutropenic የሆኑ patients እና thrombocytopenic የሆኑ patientoቻችን ላይ ያው we have to be careful when we use this drug. ሌላው in terms of toxicity እንግዲህ ይሄንን drug ከመስጠታችን በፊት usually hepatitis panel እና ያው T-spot check እናደርጋለን ምክንያቱም ይሄ drug reactivate ሊያደርግ ይችላል TB. So we have to keep that in mind. Other potential treatment ያው currently clinical study ላይ ያሉ ያው Kaletra አለ, ribavirin, interferon beta 1, ivermectin እንደዚህ የመሳሰሉት ትሪትመንቶች አሁን currently clinical trial ውስጥ ናቸው. With that being said እንግዲህ ከዚህ presentation የተረዳነው ምንድነው ብዙ effective የሆነ safe የሆነ drug በአሁኑ ሰዓት ገና የለንም. ብዙዎቹ ድራጎች ገና clinical trial ላይ ናቸው. ስለዚህ ያው COVID-19ን የሚያድነው መድኃኒት ገና ስለሌለን I think we should focus a lot more prevention ላይ ያው in public setting mask ማድረግ እጃችንን መታጠብ እንደዚህ የመሳሰሉትን prevention ላይ ብዙ focus ማድረግ እንዳለብን ነው ያው የሚያስተምረን. With that being said እንግዲህ ቀጥሎ ዶክተር ኃይለስላሴ ስለ drug shortage ትንሽ ታስተምረናለች. Excellent. Thanks, Yaros. Thank you. Helen? All right. Okay. Hi, this is Helen. How are you guys doing? Thank you, Ephraim, for the introduction. So I'll be covering the effect of COVID on drug shortages and pharmacy operations preparedness in general. So on the next slide, Yaros, are you controlling the slides? Yes, sorry. No, it's all right. Thank you. So I kind of would like to start out with giving a background of drug shortages. It's important to keep in mind that drug shortages have been here way before COVID. Looking at that graph, you can see that for the past decade, we've been plagued by different issues with drug shortages. At any given point or at any given year, anywhere from 100 up to 200 drugs have been in shortages. So to take this past 2019, the FDA had more than 270 drugs actively in shortage that it was monitoring. And out of those, 180 of them were discontinued by manufacturing companies. And within that 1 year, the FDA was actually able to resolve shortages across 26 therapeutic areas.
But now the shortages introduced by COVID is more of an addition to this existing and consistent problem of drug availability. So that leads us to wonder, why are there drug shortages at all times? So on the next slide, we can see some of the reasons that result in issues with drug availability. Obviously, there's some unknown causes, but if we focus on the known ones, manufacturing is one of the big reasons why we end up with drug shortages. So as you can see there, about 23% of drug shortages comes from manufacturing. So, similar to what we have here, which is the FDA, I'm sure every country has an equivalent to the Food and Drug Agency that monitors drug quality in manufacturing. So here in the US, for any given product, there's usually 2 or 3 manufacturers. And one would typically have a bigger market share. So if one company is closed down due to quality issues, then now the other 1 or 2 would have to amp up production to meet demand. A lot of times people wonder what kind of quality issues actually lead to the closing down of a plant or a manufacturing company. So that can be anything from finding bacterial contamination or mold in a sterile environment. It can be finding particulate matter or even glass shards and vials. So any issue that can potentially pose patient harm can be a reason to close off production. Another reason that is highly elucidated during the COVID also is the issue of supply chain. So a majority of products in finished form, which would mean in tablets or capsules, or as active pharmaceutical ingredients, which I'll call API from here on, are sourced from China, and in some cases in India. So anytime there is an issue in production in those areas, then it will have effects downstream. So for example, here in the US, about 2/3 of all active pharmaceutical ingredients and drugs used are manufactured in China. So in the last 2019, for example, more than 30% of our APIs are coming from India. So when China is slowing down production because of COVID, or in India, when in March 2020, they banned exports of more than 25 drugs and 13 active ingredients, then we're gonna have issues with drug availability. So some examples of drugs that were affected, for example, with the ban in India would be hydroxychloroquine, and even something as simple as Tylenol used for symptom relief can have shortage issues due to plants being affected in other countries where we source drugs from. Then another reason can be supply and demand. So for example, in the COVID era, we're having a very high demand of medications, right? In the next slide, we'll actually see which drugs those are. So as an example, I'll give albuterol as an example. I think the American College of Allergy, Asthma, and Immunology was concerned about shortages of albuterol. So with the case of albuterol, it's really not a production issue or a ban. It's more of increased demand. So in the hospital setting, we used to use albuterol in nebulized form for respiratory illnesses. But now with COVID, the fear is that you might potentially nebulize the virus and you are exposing potential increases in transmission risk if albuterol is nebulized. Hence, you go to using inhaled forms of albuterol, which now you'd have to find, you'd have to meet your needs of the higher demand. On the next slide, we can see the different examples of drugs that have been affected by COVID. So primarily in the ICU and the ED settings, the drugs that we see in shortage are sedatives, narcotics, neuromuscular blocking agents. Because, I mean, historically speaking, these drugs have been in shortage really for the last couple of years. However, now we've seen really unprecedented demand in those medications in most hospital settings. So we've had issues in trying to procure enough supply of these medications. In the internal medicine arena,
we're going to see more of azithromycin, albuterol, hydroxychloroquine as potential shortages. So what becomes important at this point is how do you manage these shortages? So on the next slide, we're going to talk about strategies from a management perspective. One of our bigger roles is going to be being ahead of this and managing or mitigating potential issues. So currently, there's really no centralized way of managing or distributing drugs from a state or federal level. So hospitals are essentially left on their own to manage their inventory. It can be based on predictions in their area as to what COVID infection rates are going to look like, or it can be based on hospital usage. So the one key thing to do is to keep daily inventory of essential drugs, to know what you have as a quantity on hand daily. The importance of this is because if you know that you're being depleted on your first line drug, then you could look into purchasing a second or third line agent. Because the speed of acquisition can be an issue, especially now where transport is not as freely available. You might not get if you order a drug today, you might not get it in a week, or that might even be longer. So you need to consider different options. Do you get direct shipment from the manufacturing company? Do you talk to a vendor or wholesaler to get your drugs? And then you also need to consider, are those companies allocating drugs? So what that means is, if you order 100 fentanyl vials, for example, more than likely you're not going to get that because maybe they've only allocated 20 vials per hospital. So you kind of have to think ahead of time how much you might need 2 or 3 or 4 months out. The other thing to consider is the use of alternative agents. So for example, I'll give fentanyl in a sedation protocol or propofol in a sedation protocol. So in your ICU setting, when you have your patient sedated, you're going to use large amounts of these medications. But if you're running out of, say, propofol or fentanyl, what do you consider as a second line agent? Maybe you need to start preparing protocols for using benzodiazepines. You need to maybe look at what is the evidence for using drugs like phenobarbital in developing new sedation protocols. You would want to involve other departments, say physician groups, and any other committees that you might have to get such protocols prepared ahead of time. Then the other thing would be using centralized sterile compounding. So, almost every single hospital anywhere would probably compound a certain amount of medication. So for example, if you're running out of your standard concentration of a medication, and if you have a higher concentration, then you can always dilute that down to make the necessary concentration to take care of your patients. Another thing to make use of is using extended beyond use dating. Here in the US, the FDA has extended certain expiration dates for drugs compounded in low, medium, or high risk compounding environments. So maximizing that use is essential at this time. On the next slide, we'll look at other medication considerations. So something that has been an issue in some hospitals is you might run out of your ICU beds, for example, when you're taking care of your severe COVID patients. So you'd have to organize other areas that would otherwise maybe have been an internal medicine area now to take care of higher acuity patients. So from a medication standpoint, what you'd have to consider is, what do you need to stock in that area to be able to take care of your patients? Maybe now you're dealing with palliative care patients in an ED setting. So maybe you need to have stuff like morphine in those areas. And also the other thing would be making smaller kits of medications that can enter COVID rooms. A lot of the challenges in the hospitals now is trying to decrease contamination to medications. So for example, you do not want to take a huge vial of a medication into a COVID room, and now you'd have to throw it out or figure out a way to decontaminate it. So I put there as an example, in our institution, we actually have come up with what we call an enhanced isolation crash box. We only use it for COVID positive patients. So they have medications that you might need when a patient has a cardiopulmonary arrest.
and also medications that you might use if you have to intubate a patient. So this box can enter a COVID room. If you notice, a lot of the value only take one of each, so the likelihood that you'll use all of it is high. Lastly, on this slide, what I would like to discuss is managing daily changes in therapy. So as Yarus kind of mentioned, treatments are essentially coming up at all times. And there's not a lot of robust data to support a lot of these medications. So as a pharmacy leader or a manager, what you need to stay is ahead of what is to come. So for example, if Kaletra is going to be treatment, how do you make sure that you're going to have enough supply of Kaletra to take care of your possible COVID patients? And then on the next slide, we're going to move away from drug shortages now and talk about other pharmacy operations that would be affected by COVID. There was a lot of conversation throughout the United States in terms of hospitals being able to staff their departments adequately. So it is necessary to come up with contingency plans for your staffing models. Different suggestions from different institutions have been recommended. I'll talk about a couple of them. So the main aim really is trying to reduce exposure to workers. So you can imagine a lot of pharmacy hospitals do not have this large area where you can effectively isolate or distance 6 feet apart from each pharmacist or technician working. So a suggestion might be to isolate workers within maybe a room. Maybe you can have 3 or 4 pharmacists working in a certain area, and then 6 or 10 feet away you'll have a different group of pharmacists who might have to work, and you don't necessarily have to get them to work together. Another suggestion by other institutions have been to proactively institute a schedule where pharmacists can work an uninterrupted 7 days. So that would mean you just have to group your staff into 2 groups. So if group 1 is working consistently for 7 days, then you know that they're not getting in touch with the group B people. So if for any reason that first group of people is all sick and out, then you know that your second group has not been in contact with them, so they can come and work for the following 7 days. Other options is remote working. This might be a bit challenging, especially in Ethiopia, where internet connection might not be reliable, or there might be issues with attaining computers or laptops to work from home. But if that is the case, though, that is something to consider. Then we'll go into cross-training. Cross-training is actually something that could be very beneficial. The whole point of cross-training staff is to create redundancies. So for example, if your entire pharmacy technician staff is sick and out, your pharmacist now would have to know how to do those roles. So it might be compounding chemotherapy medication, it might be delivering drugs. So if your pharmacists are not aware of how to do these things, then you probably come to a stall. So in order to not have that happen, you can train your staff in different areas. You can also plan to utilize non-pharmacy staff. I'll give you an example of what we've done in our institution. Because of COVID, a lot of our elective procedures were not taking place. Because those outpatient surgeries were not happening, we had staff, some nursing, some maybe OR technicians, who now were out of a job. So what we did was we took those people from other parts of the hospital and we trained them in pharmacy services. And within a week or 2, they were up to speed in certain roles. So then we'd have them do those roles. So it kind of ends up being a win-win situation. Hand in hand with this is trying to build hospital partnerships as well. So for example, in Ethiopia, say if, Paulos Hospital has, pharmacists that can potentially work in the Gorambessa, now is the time to actually form those partnerships and maybe share protocols, share workflows, so that if staff from one hospital are not able to conduct their work, then staff from a different hospital can actually come and perform those tasks. Then identifying critical roles. So
you don't want to be caught at the last minute trying to figure out what shifts or what roles are the most critical to fill in your pharmacy. So you want to figure those out ahead of time. So you know that if you don't have adequate people to work, you know exactly which roles you need to allocate staff in. Then employee safety is something that is of utmost importance. So you have to train your staff on appropriate use of protective personal equipment. And then given the shortage of protective equipment, even here in the US, you have to make sure that you are sending a clear message as to when do they reuse masks. For example, in our facility, we don't change out masks every day. We only change masks if it's visibly soiled or if we've used it for about a week. Other than that, we're continually reusing our protective equipment. And then communication is also very important. So you can imagine, staff members are anxious, they have the stress of the job, not to mention now they have to be worried about possible transmission. So what we have instituted is daily meetings. We call them debriefings. And we update our staff as to the COVID situation in the hospital and then how it affects our department. We cover everything from protective equipment, any unusual patient situations, and then what is to come in the next 24 hours. On the next slide, I wanted to share some COVID-19 resources for hospital pharmacists. CDC and WHO, they have general guidelines on updates regarding COVID, including protective measures. The FDA is another website that you can access for free. Updated treatment guidelines and management of drug shortages is usually covered there. And then the American Society of Health System Pharmacists has a lot of resources. And one I actually wanted to note here was a free resource that they have available now for critical care review course, exam and therapeutic modules. Normally this module is actually valued at about $625, but now they want to make it available to frontline workers because maybe pharmacists who are not used to working in critical care areas might be forced to work in those areas during the COVID era. Lastly, there's Infectious Disease Society of America. They're also offering a free membership to frontline workers. I've put the code for both the critical care review as well as the Infectious Disease Society of America membership. So if you use those codes, then you should get a free membership for that. So I think that concludes my part of the presentation. Thank you. Thank you, Helen. ሁለታችሁም ሄለንም ኢየሩስም በጣም አመሰግናለሁ። ኤክሰለንት ፕሬዘንቴሽን፣ ጥሩ ኢንፎርሜሽን ነው ፕሬዘንት የተደረገው። ወደሚቀጥለው ፕሬዘንቴሽን ትራንዚሽን እስክናደርግ የተወሰኑ ጥያቄዎች መጥተው ነበረ። So maybe we can answer them in the meantime. So የመጀመሪያው, so maybe Helen you can take this. Remdesivir ኢንስቲትዩሽናችሁ ውስጥ የምትጠቀሙ ከሆነ እንዴት ነው የምታገኙት የሚል ጥያቄ መጥቷል። And another question, maybe for Yerus, hydroxychloroquine and azithromycin for pregnancy. Now maybe Kasugate, what are your thoughts about risk versus benefit assessment for chloroquine and hydroxychloroquine? Oh, sure. So remdesivir, in Yagar, there's two different pathways that you can use remdesivir for. We're enrolled in a clinical trial, so phase 3 clinical trial that measures safety and efficacy. So we get drug directly from the company. So that's a very highly regulated trial. So we have on average about 10 patients or so daily who are on that particular clinical trial. So we would document all the necessary information for the trial and would give them supply from what we've been given. The other pathway that was very recently approved as an emergency use is through the Gilead as a company has donated a lot of supply to the federal government
and the federal government distributes it to different states. So the state of Virginia looks at different hospitals and it looks at the confirmed positive cases. And based on the number of cases you have, it will provide you free donated remdesivir. So as an example from our institution, our numbers at the time were about 90 patients or so who were actively positively confirmed and in the hospital. So we got about 70 doses, so enough for about 7 courses or 7 patients. And that's free donated drug, essentially. Thank you. Oh, yeah. So the use of እንግዲህ እንደምናውቀው azithromycin, we don't really use it in pregnant women. ያው ኮምቢኔሽኑን አንጠቀመውም ለፕሬግናንት women. pregnant COVID positive የሆኑ ፔሸንቶች ካሉን ሃይድሮክሲክሎሮኩዊን ለብቻው ነው መጠቀም የምንችለው. That's pretty much it. Okay, excellent. While I tried to figure out to share screen, so there was another question. So already HIV, it's yallacho patientoch protease inhibitor like Carlu, because you mentioned about some of the PIs. Can they be protected from COVID again? So ያው ከሊትራ ነው I think አሁን ለኮቪድ-19 currently trial ላይ ያለው ያው trialውን actually ያላቀረብኩትም ነበር earlier. ከሊትራ ብዙም effective አልነበረም in terms of reducing time to clinical improvement እና viral suppressionውን ብዙም reduce አላረገውም ነበር. There was actually a study that was published I think March ላይ ነው መሰለኝ. So I don't know how effective Kalitra is actually for COVID-19. So in terms of being protected from COVID, normally effective slalona, I'm not sure if those patients are actually currently protected. Excellent, thanks. So አሁን የሚቀጥለው ወደ ዶክተር ይበልጣል የሱ presentation እንሄዳለን. So ይበልጣል, the floor is yours. You can tell me to advance the slides. Hello, ይበልጣል? I think አልሰራለትም ቅድም ነበር መሰለኝ. Okay, so maybe you are muted. ስልክ ላይ ያለውን ከስልክ end mute አድርገው ሊሆን ይሰማል? አሁን ይሰማል። እሺ፣ okay, you may proceed. Okay. ይበልጣል እባላለሁ። እኔ ደግሞ ፕሬዘንት ማደርገው የሚሆነው ምንድነው ከኮሚኒቲ ፋርማሲ ፐርስፔክቲቭ አንፃር የፋርማሲስት ሮል ምን ይሆናል ከኮቪድ-19 ጋር ተያይዞ የሚል ነው። ፕሬዘንቴሽኔ የፖስት አውትላይኑ ላይ እንዴት ራሳችንን ፕሮቴክት እናደርጋለን፣ ፔሸንቶቻችንስ እንዴት ራሳቸውን ፕሮቴክት እንዲያደርጉ እናደርጋለን የሚለውና ሰርቪስ እና ወርክ ፍሎ ቼንጆችን ምን ይመስላሉ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ኮቪድ-19 ከመጣ በኋላ ወይም ካለ በኋላ ያሉት ኦፖርቹኒቲዎች ምን ይመስላሉ የሚሉትን ነገሮች አድሬስ ለማድረግ እሞክራለሁ። በተቻለ መጠን ከኢትዮጵያ ፐርስፔክቲቭ ጋር ለማያያዝ እሞክራለሁ። የመጀመሪያው ነገር የሚሆነው ሁላችንም ሰርቪስ ሬንደር እናደርጋለን ስንል ራሳችንን ፕሮቴክት ማድረግ ይኖርብናል። ስለዚህ ፕሮቴክት ማድረግ ማለት ፒፒ ከመጠቀም ፒፒ ከመጠቀም በተጨማሪ ሊደረጉ የሚችሉት ነገሮች ምንድነው? በተለይ የፋርማሲ ሴታፑ ላይ ፊዚካል ቤሪየርስ ቢኖሩ ቢደረጉ ጥሩ ነው። ለምሳሌ እኛ በኮሚኒቲ ፋርማሲ በምንሰራባቸው ኮሚኒቲ ፋርማሲዎች የተደረገው ምንድነው? በፔሸንት እና በፋርማሲስቱ መሃል ያለው ካውንተር ላይ ተጨማሪ ቴብል ተጨምሯል ሶዛት ርቀትን ለመጠበቅ እንዲረዳ። ሌላው ነገር የተደረገው ምንድነው? መስታወት ወይም ደግሞ ፕላስቲክ ጋርድ መጠቀምንም እንትን ይላል። ሌላው ተጨማሪ ደግሞ each and every colleague every ሽፍቱን በሚጀምርበት ሰዓት ቦዲ ቴምፕሬቸሩ ሜጀር ይደረጋል። ፊቨር ያለው ተብሎ ከታሰበ
ከታሰበ ወደ ቤት እንዲሄድና ለ72 ሰዓት እንግዲህ ፍሪ ኦፍ ፊቨር እስኪሆን ድረስ እንዲቆይ ማድረግ የመሳሰሉት ናቸው። ሌላው ተጨማሪ ክሊንና ዲስኢንፌክት cleaning and disinfecting regularly every 1 hour ፋርማሲውን so that በተቻለ መጠን ንጽህናና ዲስኢንፌክሽንን ያው washing hands sanitizers የመሳሰሉት ናቸው ፕራክቲስ ያደረግን ያለን። ኔክስት ላይ ያለው አብዛኛው ይሄ ከፔሸንት ጋር ያለው አብዛኛው ነገር ፕሮባብሊ ናው ኤንድ አጌን የምንሰማቸው መረጃዎች ናቸው። ማይልድ ኬዝ ያላቸው ፔሸንቶች አሉ ወይም ደግሞ for some reason ከፔሸንቶቻቸው ጋር አድቫይዝ የሚደረጉ ነገሮች ካሉ ያው ቤት እንዲሆኑ ራሳቸውን ፕሮቴክት እንዲያደርጉ ለማይልድ ኬዝ፣ ሲቪር ከሆነ ግን የሜዲካል አቴንሽን እንዲያገኙ ሰጀስት ማድረግ ነው። አብዛኛዎቹ ነገሮች የተደጋገሙ ነገሮች ናቸው። በጣም ኢምፖርታንት ናቸው ብዬ የምላቸውን ነገሮች በሚቀጥሉት ስላይዶች ላይ ፕሬዘንት አደርጋለሁ። ወርክ ፍሎው ቼንጆች አሉ። በአጠቃላይ በፊት ፋርማሲ ውስጥ ኤኒዋን መጥቶ ቁጥር ሊሚት አልነበረም። አሁን በአንድ ጊዜ 5 ሰዎችን ዲስታንሳቸውን ሶሻል ዲስታንሲንግ በተጠበቀ 6 ፊት የሚለውን የሲዲሲ ጋይድላይን በተከተለ ነው እንትን የምንለው። ማክሲመም በስቶር ውስጥ 20 ፒፕል ነው አት ኤ ታይም ሊኖር የሚችለው የሚለውን እንትን ይላል። ሌላው ኤሌክትሮኒክ ፕሪስክሪፕሽኖችን ኢንካሬጅ እናደርጋለን። ፋክስ ቢሆኑ ፕሪስክሪፕሽን ኢንካሬጅ እናደርጋለን ወይም ፎን ፕሪስክሪፕሽኖች ኢንካሬጅ ይደረጋሉ። አይኖ በኢትዮጵያ ሴታፕ ትንሽ አስቸጋሪ ነው ፔፐር ፕሪስክሪፕሽን ያለው። ስለዚህ ፔፐር ፕሪስክሪፕሽንን እንግዲህ እነዚህ ነገሮች እዛ እንዴት አድርገን ኢምፕሊመንት ማድረግ እንችላለን የሚለው ፕሮባብሊ ለአብዛኞቻችን የቤት ስራ ሊሆን የሚችለው ነገር ነው። ግን ኤሌክትሮኒክ ወይም ደግሞ ኮንታክቶችን መቀነስ የሚችሉበት የፕሪስክሪፕሽን ትራንስሚሽን ዘዴዎችን ማሰብ አስፈላጊ ነው። ሌላው ፕሪስክሪፕሽን በሚሞላበት ጊዜ በተቻለ መጠን በፍጥነት አከናውኑ ላይክ ቶሎ ፔሸንቱን ቶሎ አስጠቅሞ ቶሎ በፍጥነት ሰርቪስ አግኝቶ የሚሄድበትን መንገድ ማመቻቸት ነው። ሌላው እየተደረገ ያለው ምንድነው በሜንቴናንስ እና እነዚህ ክሮኒክ ዲዚዝ ላይ ያሉ ሜንቴናንስ ሜዲኬሽን ያላቸው ፔሸንቶቻችን ላይ ኢን አድቫንስ ሪፊሮቻቸው ተሞልተው አይዘር ፍሪ ዴሊቨሪ ፕሪስክሪፕሽኖቻቸው ፍሪ ዴሊቨሪ ይደረጋሉ ወይም በሜል ኦርደር ይላኩላቸዋል። ይሄኛውም እንግዲህ ሌላው በእናንተ ሴታፕ በኢትዮጵያ ሴታፕ እንዴት አድርገን ልናስበው እንችላለን ብሎ ኖት ማድረግ አስፈላጊ ነው። ሌላው አንድ ምንድነው ሁሉም ሰው ያው ማንዳቶሪ ፌስ ከቨርስ ፎር ዎኪንግ ሳል ሁሉም ፋርማሲ ውስጥ የሚገባው ሰው በሙሉ ማስክ እንዲያደርግ ወይም ደግሞ ፌስ ከቨር እንዲያደርግ ይገደዳል እና ኢንካሬጅ ነው። እነዚህ ነገሮች ናቸው ያሉት። let me get the next ከዚህ እንግዲህ እነዚህ የቅድም ከዚህ በፊት የነበረው ቼንጅ አጠቃላይ ወርክ ፍሎ ላይ የነበረው ቼንጅ ነው። ሰርቪስ ላይ ደግሞ ኖቲስ ያደረግናቸው ቼንጆች ምንድነው? አሁን ሪስፓይራቶሪ አንታይባዮቲክስ ላይክ አዚትሮማይሲን እና ሪሌትድ የሆኑት ፕሪስክሪፕሽኖች በብዛት ይመጣሉ። ኢንሄለርስ በብዛት ይመጣል። እነዚህ አይነት ቼንጆች አሉ። ሾርቴጅም አለ ላይክ ከእንደገና ደግሞ ዎኪንግ ላይ ዎኪንግ የሚያደርጉት ፔሸንቶቻችን ሌላው ምንድነው ኦቲሲ ሪኮመንዴሽንስ ላይክ ራሳቸውን ከኮቪድ-19 ለመከላከል ምንድነው ሪኮመንድ የምታደርጉን የሚሉ እንትኖች አሉ። ዩዥዋሊ በአብዛኛው መተው ጥያቄዎችን የሚጠይቁት ነገሮች አሉ። ቫይታሚን ሲ፣ ዚንክ፣ ካፕ ሬሜዲስ ናቸው። አሁን at this moment እዚህ in general ምንድነው health facilities are overwhelmed ወይም ደግሞ will be overwhelmed እና የዳክተርስ ኦፊስ አብዛኞቹ ዝግ ናቸው። ስለዚህ for ለትንንሽም ሆነ ለሌሎች ኬዞቻቸው ሐኪሞቻቸው ጋር የሚሄዱ ሰዎች አሁን አክሰስ ብዙ ስለሌላቸው ወደ ፋርማሲ ነው የሚመጡት። ስለዚህ ሞር ወደ ፋርማሲ የሚመጣው ሞር ወደ
በቀላሉ ሊገኙ ወደሚችል ወደ ሄልዝ ፕሮፌሽናል መምጣታቸው ስለማይቀር ያው ብዙ ወኪንስ እንደሚበዙ ከግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ ነው። ሌላው ከዚህ ጋር ተያይዞ ምንድነው ክሮኒክ ኦር ሜንቴናንስ ሜዲኬሽን ላይ ያሉ ፔሸንቶቻችን ላይ ካምፓኒያችንን ምንድነው ያደረገው ለአንድ ወር ይሄ ከስቴቶቻቸው እንትኖች ጋር ተያይዞ ነው ለአንድ ወር ኢመርጀንሲ ዋን ታይም ሪፊል መድኃኒቶቻቸውን ፋርማሲስቱ አፕሩቭ አድርጎ የኢመርጀንሲ ፕሪስክሪፕሽን መሙላት እንደምንችል ነው። እንደዛ እናደርጋለን። ስፔሻሊ ሐኪሞቻቸውን ሪች አውት ማድረግ ማንችላቸውን ሰዎች ኔክስት ስላይድ አፕ ስለዚህ በአጠቃላይ ካለው ነገር ላይ አድርገን ምንድነው ያሉትን ችግሮች እንዴት አድሬስ እናድርግ ሲባል ሾርቴጆችን አድሬስ ለማድረግ የምንሞክረው በጣም ኒድ ያላቸው አይተሞችን ሾርቴጁን አድሬስ ለማድረግ ሊሚት እየተደረጉ ነው። አንድ ወይ ሁለት የመሳሰሉ ነገሮችን ነው። ፕሪስክራይቢንግ ፓተርንስ አንዳንድ ጊዜ ያው ገና በእንትን የሆነ ሆርዲንግ ቢሄቪየርስ አሉና አንዳንድ ጊዜ የተወሰኑ ፕሪስክሪፕሽኖች ሆርዲንግ ቢሄቪየርስ ስላሉ እሱን አቮይድ ለማድረግ የተደረገ ያለው ለምሳሌ አዚትሮማይሲን ኤንድ ሃይድሮክሲክሎሮኩዊን ፕሪስክሪፕሽን አንድ ላይ ለፔሸንት ቢመጣ ዲያግኖሲስ ኮድ ፕሪስክሪፕሽኖቹ ላይ እንዲኖር ያስገድዳል። ስለዚህ ሐኪሙ በእርግጥም ያንን ፔሸንት ለዛ ጉዳይ ዲያግኖስ እንዳደረገው እንትን ስለሚል እነዚህ ያሉትን ሾርቴጆችና ሊኖሩ የሚችሉትን ሾርቴጆች አቮይድ ማድረጊያ ዘዴዎቻችን ነው። አጠቃላይ እንደ ፋርማሲስት you have the right to refuse በተለይ ትክክለኛ ፕሪስክሪፕሽን አይደለም ብለን ለምናምን ይሄ አጠቃላይ ያለው ነገር ነው። probably የመጨረሻውና the most important slide ነው ማለት የመጨረሻው ነው። ኦፖርቹኒቲ ይዞልን የመጣው and opportunities አሁን እንግዲህ ቻሌንጂንግ ታይም ነው ግን ደግሞ እንደ ፋርማሲ ፕሮፌሽናል ይዞልን የመጣው ኦፖርቹኒቲስም አሉ ብዬ አስባለሁ። ፕሮባብሊ ኖቲስ የሚያረኩት በራሴ ኤክስፒሪየንስ በዚህ ሰሞናት ውስጥ ያረኩት ነገር አንደኛው እሱ ነው። ለኢትዮጵያ ኬዝም በደንብ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ፕራክቲስ ለሚያደርጉ ፋርማሲስት ይዞት የመጣው ኦፖርቹኒቲ አለ ብዬ አስባለሁ። የመጀመሪያው ራሳችንን እንደ ሄልዝ ኬር ፕሮፌሽናል በደንብ አይደንቲፋይ አስደርገን ከክራውዱ ለየት ያለ ሰርቪስ በመስጠት የተሻለ ነገር ማድረግ የሚቻልበት ኦፖርቹኒቲ ነው ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም ቀደም እንዳልኩት ኢዝሊ አክሰሰብል ኮሚኒቲ ፋርማሲስቱ ኢዝሊ አክሰሰብል ስለሆነ ፔሸንቶች መረጃን ትክክለኛ ጥራት ያለው አግባብነት ያለው መረጃን በመስጠት ያንን እንደ አድቫንቴጅ መውሰድ ይቻላል። ሌላው ከዚህ ከኮቪድ-19 ጋር ተያይዞ ኢንፌክሽየስ ዲዚዝ የፋርማሲስቱ ሮል ከኢሚዩናይዜሽን ጋር ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን በደንብ ሪኮንሲደር ማድረግ ያስፈልጋል። አሁን ለሲዝናል ፍሉ እዚህ ለሲዝናል ፍሉ ኦር ለሌሎች እንትን ቫክሲን እንሰጣለን አድሚኒስተር ያደርጋል ፋርማሲስቱ ሬጂስተርድ ይሆን። ስለዚህ ምንድነው I don't think ያ ፕራክቲስ ኢትዮጵያ ያለ አይመስለኝም። ስለዚህ እዚህ ጋር ፕሮባብሊ የኢትዮጵያ ፋርማሲ አሶሲዬሽን ስቶክ ሄልዝ ስኩል ኦፍ ፋርማሲስ ይሄንን ነገር እንደ አንድ ኦፖርቹኒቲ ኮንሲደር አድርጎ ፕሮባብሊ ቫክሲን ሊገኝለት ይችላል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ለኮቪድ-19 ሶ አንድ ራሱን የቻለ it could have been የተሻለ እንትን ይሆናል ብለን እናስባለን። ምንድነው ይሄም አንድ ጥሩ ነጥብ ነው ብለን እናስባለን። ሌላው አሁን ጊዜው እንግዲህ የተለያየ መረጃ ከተለያየ ቦታ በሶሻል ሚዲያ በኢንተርኔት በምን የምንገኝበት ቦታ ላይ ነው ያለነው። ስለዚህ ቻሌንጂንግ ታይም ነው። ስለዚህ ትክክለኛውን መረጃ ለራሳችንም ለፔሸንቶቻችንም ማግኘትን የምናገኝበትን አማራጮች ማየት ነው። usually የሲዲሲን እና የደብሊውኤችኦን በተለይ የደብሊውኤችኦ ሪሶርስ ኮንስትሬንት ባላቸው ሴታፖች በጣም ዩዝፉል ነው ብዬ አስባለሁ። እሱን ኮንሲደር ማድረግ አስፈላጊ ነው። ሌላው አሁን እንግዲህ አዳዲስ መድኃኒቶች ከመሞከር አንፃር ወይም ለሌላ አገልግሎት ይውሉ የነበሩ መድኃኒቶችን
ለኮቪድ-19 ለመጠቀም በሚደረግ ጥረት የኮምቢኔሽንስ የተለያዩ ነገሮች ስለሚኖሩ ድራግ ኢንተራክሽን ሳይድ ኢፌክቶችን ኤዲአሮችን በደንብ አርጎ ማወቅና ነገሮችን በዛ መንገድ ራስን መቃኘት አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። የመጨረሻው ፕሮባብሊ ሆስፒታሎቻችሁን ሌላው አንድ ነገር ወይም ሆስፒታሎችን በተለይ ፕራክቲሲንግ ሆስፒታል አካባቢ ፕራክቲስ የሚያደርጉ ወይም ደግሞ ከሆስፒታሎች ጋር ግንኙነት ያላቸው ፋርማሲስቶች ካሉ የሆስፒታል ፎርሙላሪዎችን ሪቫይዝ የሚያደርጉበትን መንገድ በዛም ላይ የተወሰነ ነገር ኮንትሪቢዩት ማድረግ ይቻላል የሚል እምነት አለኝ። ለምሳሌ አዚትሮማይሲን፣ ሃይድሮክሲክሎሮኩዊን ፈርስት ላይን ድራግ ከሆኑ ለሌሎች አልመንቶች ለተወሰነ ጊዜ እነሱን ሆልድ አድርጎ ለኮቪድ ፎከስ ባረገ መንገድ ፎርሙላሪውን ማየት አስፈላጊ ነው። ሌላው ሪስፓይራቶሪ አንቲባዮቲክስ፣ ኢንሄለርስ፣ ኮርቲኮስቴሮይድስ እነዚህ ፔን ሪሊቨርስ ምናምን ሾርቴጅ ሊያጋጥም ስለሚችል ስፔሻሊ ፎርካስት በሚሰራበት ጊዜ ኢንቨንተሪ ፎርካስታችሁን ያንን ከግምት ውስጥ አድርጉ እንደሚል ነው። ሌላው ፕሮባብሊ የመጨረሻውና ይህንን ነገሮች ካያችሁ በኋላ ዋናው ነገር ተጨማሪ መረሳት የሌለበት ኮቪድ አብዛኛውን አቴንሽን ስለወሰደ ሌሎቹንም ፔሸንቶቻችሁን ሌሎቹንም ዲዚዝስ እንግዲህ ኦቨርሉክ ማድረግ አስፈላጊ ኦቨርሉክ ላለማድረግ መጠንቀቅ አለብን። አጠቃላይ ያለኝ ፕሬዘንቴሽን ይሄን ይመስላል። አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ ይበልጣል። በጣም ጥሩ ፕሬዘንቴሽን ነው። ሶስት በርኒንግ ጥያቄዎች አሉ። I know we've run out of time already. So ይበልጣል ላንተ OTC recommendation ጋር ተያይዞ there may be controversies around ibuprofen use እና what are your thoughts on that የሚል ጥያቄ መጥቷል። ስቲል ከአይቡፕሮፌን ጋር ያለው ምንድነው ክሊር የሆኑ መረጃዎች የሉንም። ምንድነው አይቡፕሮፌን ኦር ከአሲቶሚናክን ውጪ ያለው ነን ስቴሮይዳል አንቲ ኢንፍላማቶሪ በሙሉ አኪዩት ሬናል ፌለርም ስለሚያመጣ አንደኛውም የኮቪድ ኮምፕሊኬሽን ተብሎ የታሰበው ከኪድኒ ጋር የተያያዘ ስለሆነ ክሊር የሆነ ነገር ባይኖርም እሱን ነገር በሱ ኮንሲደር ማድረግና ኮሽስ መሆን ያስፈልጋል ይላል። ሶ ዩዥዋሊ አድቫይዝ የምናደርገው እኛ መጥተው ሰዎች በጠየቁን እንትን ፓራሴታሞል አሲታሚኖፊን ነው ያለው። Okay, great. The next two questions are for Helen and Yerus. Are you still on? Yes. Okay. So የመጀመሪያው ጥያቄ ከኮቪድ ጋር ተያይዞ የኮአጉሎፓቲስ ብዙ ዲስከስ ይደረጋልና ከዚህ ጋር ያለው ትሪትመንት ምን ይመስላል? You know, someone suggested hearing people considering use of aspirin እና ምንድነው በዚህ ዙሪያ ያለው recommendation የሚል ጥያቄ መጥቷል። ሁለተኛው because of the cytokine storm in the pathogenesis of COVID-19 ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ሞኖክሎናል አንቲቦዲስ ስለሌሉን ምንድነው የእናንተ ሬኮሜንዴሽን በዚህ ዙሪያ የሚል ሁለት ጥያቄዎች አሉ። እነሱን መልስና ራፕ አፕ እናደርጋለን። ታንክ ዩ። የመጀመሪያው ጥያቄ አንታኮአጉሌት እናደርጋለን ወይ ፔሸንቶችን ነው። ያው ብዙ ኮቪድ-19 especially severe COVID-19 ያሉት ፔሸንቶች ዲዳይመራቸው ሃይ ነው ብዙ ጊዜ እና የተለያዩ ሆስፒታሎች የራሳቸው የሆነ ጋይድላይኖች አሏቸው in terms of ያው anticoagulation. actually የኛን ሆስፒታል ጋይድላይን maybe ላይ ፍሬም ሼር አደርገዋለሁ። ፔሸንቶቻችን እንግዲህ high risk ፔሸንቶች ከሆኑና confirmed VTE ካላቸው usually full dose anticoagulation ነው የምንሰጣቸው in terms of Lovenox እና heparin. ግን ያው confirmed VTE ከሌላቸው እና ዲዳይመራቸው high ከሆነ or like cancer patients ከሆኑ for example እነሱ ፔሸንቶች moderate risk ፔሸንቶች ይባላሉ። ለሱ ደግሞ intermediate dose Lovenox ነው የምንሰጣቸው። For example, treatment dose of Lovenox usually 1 milligram per kilogram Q12 ነው። Intermediate dose ደግሞ 1 milligram per kilogram once a day ነው
ያው creatinine clearanceአቸው less than 30 ከሆነ የራሱ ሌላ heparin ነው የምንጠቀመው የራሱ የሆነ ዶዝ አለው ግን የኛን ሆስፒታል ፕሮቶኮል I think ለኤፍሬም ሼር አደርገዋለሁ እንዲሰጣችሁ ፕሮቶኮሉ Okay. I think monoclonal antibody honestly የሱን መልስ ማውቀው አልመሰለኝም I know በጣም expensive ነውና even ብዙ ሆስፒታሎችም ያላቸው አይመስለኝም ለሱ እንግዲህ እስቲ I'll look it up እና መልሱን maybe በኢሜል ልክላችኋለሁ ጥሩ ያው እኛም follow up እናደርጋለን ኋላ ላይ thank you so much so I think already 10 ደቂቃ አሳልፈናል ካልነው ማጠናቀቂያ ሰዓታችን በዚሁ እናጠናቀቃለን እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ሶስቱንም ፓነሊስቶች ዛሬ ከቢዚ ስኬጁላቸው አውጥተው ዛሬ ፕሬዘንት ስላደረጉ እና ጥሩ ኢንፎርሜሽን ነው ሁላችንም ያስተማሩን እና ለሚቀጥሉት subsequent sessions ጥሩ ፋውንዴሽን ይሆናል ብዬ ገምታለሁኝ then so በሚቀጥሉት ተከታታይ ሳምንቶች ሌሎች ተጨማሪ ዌቢናሮች አሉን በዚህ ሲሪስ ላይ ሶስተኛው next week በዚሁ ሰዓት ላይ በፋርማሲ ኤጁኬሽን እና ሪሰርች ላይ ፎከስ ያደረገ ዌቢናር ይኖረናል ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ሞር ስለ ድራግ ዲስከቨሪው ቴራፒቲክ እና ቫክሲን ትራያልስ ላይ ዲስከስ እናደርጋለን ከዛም ቀጥሎ የሚመጡ ሌሎች ዌቢናሮች ይኖራሉ እንዳስፈላጊነቱ ማለት ነው finally before you go ፊድባካችሁን እንፈልጋለን ኮምፒውተር ላይ ካላችሁ please go to this URL tiny.cc UYF4OZ ብላችሁ ታይፕ አድርጉ ወይም ደግሞ if you can use if you have a smartphone just open the camera and point to the QR code so there is a very short survey and ሁለት ደቂቃ ሊፈጅ የሚችል let us know feedback ካላችሁ ስጡን ስለ ዌቢናሩ ተጨማሪ ኢምፕሩቭ የሚደረጉ ነገሮች ካሉ ሌሎች ቶፒኮችም ካሉ እንዲነሱ የምትፈልጓቸው ንገሩን እናመሰግናለን so ጥያቄ የጠየቃችሁ ሰዎች hopefully ብዙዎቹ ተመልሰዋል ብዬ ገምታለሁኝ I know አንዳንዶቹ directly ያልተመለሱ ጥያቄዎች አሉ እነሱን we could either individually follow up ወይም ደግሞ as a group email ኋላ ላይ ማቴሪያሎቹ ዲስትሪቢዩት ሲደረጉ ሼር እናደርጋለን ጆይን ስላደረጋችሁን ሁላችንም በዚህ በጣም እናመሰግናለን በዚሁ እናጠናቅቃለን የዛሬውን ሴሽን thank you so much have a wonderful evening or have a good day bye bye